deve haver, há já pelo menos 6 Estados que assumem esse primado e também a vinculatividade das decisões, mas, portanto, ainda temos um caminho a fazer na sensibilização dos outros Estados. Mas nem tudo, o que eu queria vos dizer é que nem tudo foi rosas na União Europeia, os desafios são constantes e eu cito um autor, Paulo de Piti Cunha, que em 2015, num seminário, ele dizia o seguinte: fica-se com a desconfortável impressão de que a União Europeia... Já estou a terminar. Dr. Soares, you need to... 1 minute. Yeah. Fica-se com a desconfortável impressão de que a União Europeia anda à deriva. Isso em 2015. Os países do Eurogrupo, tendo assumido por más razões toda a visibilidade, veem alargada a distância que os separa dos seus parceiros da União e quase se limitam a apagar fogos específicos para tentar evitar a propagação do incêndio. Isso em 2015, 7 anos antes da data em que estamos, para verem que ainda se discute, e também nós tivemos recentemente o Brexit, que mostra que o projeto europeu também não é isento de críticas. Portanto, em jeito de conclusão, eu vos diria que a supranacionalidade ainda é um caminho a ser feito dentro da CDO, já há bases bem lançadas, regulamentos de aplicabilidade direta, diretivas, decisões, mas ainda falta a vertente política assumida pelos 15 Estados de que, efetivamente, se quer a mesma coisa. E também nós temos que ver que o domínio comunitário tem vindo a ampliar, naturalmente, gradualmente, a força dentro das regiões e o crescimento em diversas áreas da CDO ainda precisa de algum cunho, volto a insistir, esse cunho político. Portanto, nós temos que aceitar as limitações da soberania nacional, caso quisermos evoluir de todo para a supranacionalidade. Obrigado pela vossa atenção, o tempo era curto, tentei resumir o artigo que tem para aí 18 páginas, mas depois será partilhado com vocês. Muito obrigado. Thank you, Dr. Soares. I think the crux of your presentation is that the ECOWAS has a long way to go in attaining supranaturality. And so we thank you, and we'll put that in a box. I would now invite Dr. Idrissa Sow. Can you please tell us what you are going to address us on? And we have 15 minutes to do that. Merci beaucoup, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je sais que le temps est très court, mais je voudrais, à l'entame de mon propos, dire tout le plaisir que j'ai à venir ici colloquer avec vous dans le cadre de cette conférence organisée par la Cour de justice de la CEDEAO. Mon plaisir est d'autant plus grand que je me considère comme un membre de cette famille pour y avoir passé quelques années lors de mon cursus professionnel, lorsque j'ai eu l'honneur d'assister le juge à l'UNSAL quand il exerçait un mandat de juge. Alors, pour en venir au sujet qui nous réunit cet après-midi, on m'a demandé de parler de la supranationalité et de régionalisme. Je dois avouer, Madame la Présidente, que j'ai eu une petite appréhension quand j'ai eu connaissance du sujet, parce que c'était très large. Je dis, par quel bout prendre cette affaire, comment l'attaquer. Et il m'est venu en tête une sagesse africaine qui dit que lorsque la mémoire va ramasser du bois mort, elle revient avec le fagot qui lui plaît. Donc, partant de cette sagesse, j'ai pris l'option délibérée et pas arbitraire d'attaquer la question en parlant de la supranationalité normative dans l'espace CEDEAO. Alors, partant de ce postulat, j'ai organisé ma réflexion autour de 3 points essentiels. Le premier point a été de voir est-ce que la supranationalité existe dans l'espace CEDEAO. Deuxième point, si cette supranationalité existe, comment se manifeste-t-elle? Et troisième point, quelles sont les limites qui peuvent être identifiées? Les limites comme pouvant
être des facteurs bloquants à cette supranationalité. Alors, pour répondre à la première question, il faut peut-être partir d'un bref rappel historique. C'est qu'après les indépendances, les États africains se sont très vite rendus compte qu'ils ont été confrontés à un nouveau défi, c'était le défi du développement. Or, les conditions dans lesquelles ces États sont parvenus à l'indépendance ne les prédisposaient pas à aller tout de suite vers l'émergence. Donc, ils ont senti la nécessité de mutualiser leurs efforts dans certains secteurs. Donc, dans un premier temps, ils se sont regroupés dans ce qu'on appelle des organisations de coopération. Le juge Sall en a parlé ce matin. Mais très rapidement, on s'est rendu compte des limites de ces organisations de coopération. Et une évolution a eu lieu. Donc, à partir des années 1990, vous avez constaté qu'il y a eu un mouvement de redynamisation des communautés économiques régionales. Donc, cela s'est passé tout juste après le traité d'Abidjan en 1991. C'est durant cette période qu'on a eu le traité révisé de 1993 de la CEDEAO, qu'on a eu en Afrique de l'Ouest également la création de l'UEMOA, et ailleurs on a eu la CEMAC, l'UDEAC, etc. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui a changé? On est passé des organisations de coopération vers des organisations d'intégration. Ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a mis en place des organisations qui ont en fait une personnalité juridique autonome. Donc, moins d'interétatisme et plus de supranationalité. Et la particularité la plus marquée, c'est que ces organisations qui ont une personnalité juridique autonome avaient la possibilité d'édicter des normes juridiques qui s'intégraient directement dans les ordres juridiques nationaux. Alors, on a assisté donc à une pluralité juridique puisqu'on a assisté à une coexistence entre normes d'origine étrangère, d'origine communautaire, disons-le, et normes d'origine nationale. Pour ne pas qu'il y ait désordre, il a fallu vraiment imaginer en fait des principes qui puissent permettre de réguler pour créer un espace juridique ordonné. C'est pourquoi, dans le cadre de la CEDEAO, très vite, on a pris l'option d'aller vers la supranationalité, en l'affirmant clairement déjà dans le traité, et ensuite, vous verrez que ça a été affirmé dans la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO. Où est-ce qu'on l'a affirmé dans le traité? La première référence que je donnerai, c'est l'article 4 du traité. L'article 4 du traité révisé de la CEDEAO, qui dit clairement que les États sont obligés de respecter, de se soumettre à l'autorité des principes et des règles de la CEDEAO. Et cette supranationalité de la CEDEAO a été encore plus affirmée dans l'article 12, où on a dit clairement que les actes qui sont élaborés dans le système communautaire CEDEAO s'imposent dans tous leurs éléments aux États membres. Donc vous voyez que pour répondre à la première question, je dirais que oui, la supranationalité existe dans l'espace CEDEAO. Cela me ramène, Madame la Présidente, à ma deuxième question. Si cette supranationalité existe, comment se manifeste-t-elle? Alors, à ce niveau, il faut retenir que cette supranationalité se manifeste à travers trois points essentiels. Trois principes essentiels qui constituent en réalité les clés de voûte du droit communautaire, puisque ces principes-là règlent les relations entre le droit national et le droit communautaire. Je veux parler du principe de primauté, je veux parler du principe de l'applicabilité immédiate des normes communautaires, je veux parler également du principe de l'effet direct. Pour le premier principe, que veut dire le principe de primauté? Le principe de primauté veut dire simplement que tout le droit communautaire est supérieur au droit national et qu'en cas de contrariété, de contradiction entre une norme communautaire et une norme nationale, le juge national qui est saisi, qui est, rappelons-le bien, le juge communautaire de premier chef de droit commun, il est obligé d'écarter la norme nationale contraire et d'appliquer la norme communautaire. C'est fondamentalement ça, le principe de la primauté. Ça a été énoncé, vous le savez tous, depuis l'arrêt Costa et Enel, depuis 1964. Et le juge communautaire de la CEDEAO l'a également rappelé. Je vous renvoie à l'arrêt Sadikan contre la République de Gambie 2009, où le juge
communautaire de la CEDEAO a affirmé la supranationalité de l'organisation communautaire de la CEDEAO et en a déduit que le droit communautaire de la CEDEAO est supérieur au droit communautaire des États. Mais ce principe, je voulais dire, et j'insiste là-dessus, a été affirmé de façon beaucoup plus poussée par le juge de la communauté UEMOA, juge de la Cour de justice de la communauté UEMOA, dans une affaire où elle a été saisie en consultation sur un projet de création de la Cour des comptes au Mali. Le Mali avait saisi la Cour pour le dire, moi, en matière consultative, il y a une directive qui me fait obligation de mettre en place une Cour des comptes autonome. Mais j'ai des problèmes parce que les dispositions de ma constitution ne me permettent pas d'aller vers cette réforme. Et ils ont posé la question au juge communautaire de l'UEMOA en lui disant, est-ce qu'on pourrait passer outre? Et le juge a eu une réponse extraordinaire. Le juge lui a dit, rappelez qu'en réalité, aucun État membre n'a la possibilité de faire obstacle à l'application d'une norme communautaire en invoquant une disposition de droit national, même à valeur constitutionnelle. Donc le juge communautaire UEMOA a voulu dire que la Constitution, le droit communautaire, même une directive communautaire, était au-delà d'une norme constitutionnelle. Et cela pose problème actuellement. C'est l'un des plus grands défis du droit communautaire, parce que ça heurte la rationalité du juriste qu'on dise qu'une norme communautaire, une directive communautaire est au-dessus des constitutions. Je crois que Maître l'a rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, les juridictions constitutionnelles sont très réticents à admettre la primauté du droit communautaire. Et cela n'est pas simplement l'apanage de l'Afrique. Vous voyez aujourd'hui, dans le système de l'Union européenne, la Pologne a des problèmes avec l'Union européenne. Pourquoi? Simplement parce que la Cour constitutionnelle de Pologne a pris une décision où elle dit carrément que le droit de l'Union européenne ne prime pas sur nos constitutions. On a eu également récemment un problème pareil au niveau du système de l'UEMOA, dans l'arrêt DEWEDI. Heureusement qu'il y a un juge de l'UEMOA ici, peut-être qu'il pourra revenir là-dessus. DEWEDI, où la Cour constitutionnelle du Bénin a pris la liberté d'écarter une norme communautaire pour laisser passer une norme nationale en disant que je suis sur le plan des droits de l'homme et s'il y a une norme nationale beaucoup plus favorable, je prends la liberté de l'appliquer et d'écarter la norme communautaire. Donc vous voyez que le principe de primauté pose problème. Le deuxième principe, Madame la Présidente, c'est le principe de l'applicabilité immédiate. Que veut dire l'applicabilité immédiate? L'applicabilité immédiate, en fait, est une modalité d'introduction des normes communautaires dans l'ordre juridique national. Ça veut dire qu'il appartient aux instances communautaires de décider en fait de l'introduction des normes communautaires dans l'espace communautaire, dans l'espace national, et que les institutions nationales n'ont pas la possibilité de déterminer cette introduction des normes. On a parlé de monisme ou de dualisme, mais la particularité en droit communautaire, c'est que quel que soit le système juridique qu'on a, l'introduction des normes communautaires ne dépend pas des États, ça dépend particulièrement et exclusivement des instances communautaires. Aujourd'hui, un État qui applique la dualité ne peut pas dire, par exemple, que je n'applique pas l'acte additionnel de la CEDEAO sur, disons, l'égalité hommes et femmes parce que je ne l'ai pas domestiqué. Non, ce n'est pas possible parce que le principe de l'applicabilité immédiate s'y oppose. Je passerai très rapidement sur le troisième point qui me paraît essentiel également, c'est l'effet direct. Que veut dire l'effet direct? Pour expliquer l'effet direct, il faut juste faire une petite distinction entre le droit international classique et le droit communautaire. Le droit international classique a cette particularité de créer des obligations uniquement pour les États, en tout cas essentiellement pour les États, alors que le droit communautaire présente cette caractéristique particulière de créer des droits et des avantages à l'endroit des États membres, mais également à l'endroit des particuliers. Est-ce quelle est la conséquence qui en découle? La conséquence qui en découle, c'est que les individus, vous et moi, nous avons aujourd'hui la possibilité de nous prévaloir de dispositions communautaires devant notre juge national et devant le juge communautaire. À cet égard, le constat est que cet effet direct-là, il est aujourd'hui effectif. Parce que j'ai dit dans mon papier, j'ai montré un exemple où un demandeur a sollicité devant un juge administratif malien la possibilité d'écarter un acte administratif qui était contraire à une norme de la CEDEAO. Cela veut dire simplement
que le juge administratif a considéré que les normes CEDEAO étaient intégrées dans ce qu'on appelle le bloc de légalité et qu'il avait la possibilité de contrôler la régularité des actes administratifs par rapport à une norme communautaire. Le deuxième exemple que je donnerai pour montrer l'effectivité de cet effet direct-là, c'est en matière constitutionnelle. Aujourd'hui, nous connaissons tous, en fait, cette règle qui est contenue dans le protocole de la bonne gouvernance et de la démocratie de 2001, qui dit que les États n'ont pas la possibilité de modifier les règles du jeu électoral 6 mois avant les élections, sauf s'il y a un consensus. Mais cette disposition-là, aujourd'hui, dans presque tous les pays, cette disposition est invoquée par des partis politiques devant les juges constitutionnels nationaux. Donc, c'est dire que l'effet direct est une réalité aujourd'hui. Mais tout n'est pas vert sur ce tableau, Madame la Présidente. À ce niveau, je voudrais vraiment pointer, et c'est le troisième point de mon intervention, des contraintes aujourd'hui, des points de défi qui peuvent en tout cas être des limites à la supranationalité. La première limite que je voudrais pointer, c'est le décalage qui existe un tout petit peu entre les textes, l'élaboration des textes et leur application pratique. Aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, on a toutes les dispositions qui garantissent la libre circulation des personnes et des biens, qui doivent avoir pour effet de gommer toutes les discriminations qui peuvent exister aujourd'hui entre les citoyens communautaires, puisque nous avons même un texte de 82, un protocole de 82 qui parle de la citoyenneté. Mais dans la réalité pratique, cela n'est pas appliqué. Moi, j'ai eu une expérience, il n'y a pas longtemps, un des amis que j'ai connu d'ailleurs à la CEDEAO, qui est venu me voir avec son épouse au Sénégal. Et comme il est de tradition, j'ai voulu l'amener visiter l'île de Gorée. Et quand on s'est présenté à l'embarcadère pour prendre le bateau, figurez-vous, quand on nous a demandé nos identités, on a voulu lui faire payer plus cher, alors que c'est un citoyen de la communauté. Voilà un cas de discrimination. Mais c'est pour montrer le décalage qui existe entre les textes et leur application pratique. Et le plus malheureux dans tout cela, c'est que même si nous avions voulu rester en justice pour dénoncer cette discrimination-là, on n'aurait pas pu le faire. Pourquoi ? Parce que saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour ce cas de discrimination, serait périlleux. On nous aurait dit non, votre action est irrecevable parce que la disposition que vous invoquez n'est pas une norme de droit de l'homme. Donc, c'est une norme du droit de l'intégration. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est peut-être faire un recours en manquement, alors que le recours en manquement n'est pas accessible aux particuliers. Et ça aussi, c'est une limite. Aujourd'hui, le recours en manquement dans le système communautaire ne peut être mis en œuvre que par un État ou par une commission. C'est la raison pour laquelle on a zéro recours en manquement. Pourquoi les États ne le feront pas? Parce que pour des raisons de convenance diplomatique, moi je vois mal un État de la CEDEAO prendre au collet un autre État et le traîner devant la juridiction. Donc, ils ne le feront pas. Deuxièmement, je vois mal également la commission de la CEDEAO tenter de mettre en cause la responsabilité d'un État. Pour des raisons évidentes, ils ne le feront pas. Donc ça aussi, c'est une limite. La deuxième limite que je voudrais identifier, si j'ai le temps, Madame la Présidente, c'est les risques de conflit qui existent entre le juge communautaire de la CEDEAO et le juge national. Ces risques de conflit, ils découlent d'une particularité du système juridictionnel de la CEDEAO. Cette particularité, c'est l'absence de l'épuisement de voies de recours interne, qui n'est pas exigé comme condition de recevabilité devant la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, ça, c'est un pari risqué. Je ne dis pas qu'il faut revenir là-dessus parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il faut rationaliser ce système. Pourquoi ça peut créer des conflits? Parce qu'en réalité, les relations entre les juridictions nationales et les juridictions communautaires doivent être réglées en suivant ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Principe de subsidiarité qui veut dire qu'avant de saisir une juridiction communautaire, surtout en matière de violation des droits de l'homme, il faut d'abord chercher une solution au niveau national. C'est quand on n'a pas la solution nationale qu'on doit aller saisir le juge communautaire pour lui demander d'agir. Malheureusement, ça n'a pas été repris dans le système CEDEAO. Le système CEDEAO tel qu'il se présente aujourd'hui présente beaucoup d'avantages, ça je le reconnais. Mais il y a des risques de conflit. Le risque de conflit, c'est que puisqu'il n'y a pas d'exigence de l'épuisement des voies de recours internes, il est possible aujourd'hui que le juge CEDEAO soit saisi au même moment, alors que le juge national n'a pas encore épuisé sa saisine. Et alors que ce n'est pas normal que le juge communautaire soit en situation de conflit de compétences ou de litispendance avec un juge communautaire. Cela n'est pas normal. Donc, ce qui fait que
Je vais terminer, ce qui fait qu'il y a des problèmes d'exécution même des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO. Récemment, le juge national sénégalais dans l'affaire Khalifa Sall, quand on lui a amené une décision venant de la CEDEAO en lui disant d'appliquer, il a dit non, vous ne pouvez pas dire que mon procès n'est pas équitable alors que le procès est en train de se dérouler, il n'est pas encore terminé. Donc je crois que de ce point de vue, il y a des réglages à faire de sorte qu'il y ait, en fait, d'éviter qu'il y ait des conflits entre juge national et juge communautaire. Je n'ai pas pu tout dire, pour le reste, je renvoie à ma communication écrite qui a été déposée. Je vous remercie tous pour votre aimable attention. Thank you. Yeah, that's fine. Doctor, so thank you for this exposition. Taking us through the three areas in which you have made your input, whether there exist supernatural system in the ECOWAS, and if it does, and what are the challenges. I think that they will be open for discussion at very shortly to interrogate all that you have said within the time that has been given. Our last presentation will be made by Professor Philip Ibo-Bozi Simpson, who will be telling us which of the topics he's speaking on. You have 15 minutes again. We'll try to abridge the long presentation you have in writing. Thank you very much, Your Ladyship. My Lords, colleagues, I'm mindful of the time, and so I will heed the admonition to abridge it considerably. There are a number of questions or issues that have been placed for consideration, so let me start off by attempting to answer them. And then after that, I will speak very briefly to my presentation, which actually attempts to develop a doctrine on deemed domestication or constructive incorporation. I am mindful of these questions, and question one says, legal implications of supranationalism, etc. Myth or fact? My answer to that question is definitely, ECOWAS is not a myth, but we have not presently attained the fact in terms of what we know to be the ingredients of supranationalism. And therefore, I will describe it as an inchoate fact and not a myth. In the course of question time, if clarification is sought, I will expand it. The next question lists three options: regional integration and supranationalism, regional integration without direct applicability of community acts, and finally, regional integration without the invocation of community norms, etc., etc. And of these three options, it asks, how feasible? And my answer is that none of these options is feasible. We cannot, seeing what the original framers intended and the revised direction has set out, opt for regional integration without supranationalism. It wouldn't get us anywhere. We can't opt for regional integration without direct applicability of the community norms. It wouldn't get us anywhere. And we can't opt for regional integration without the invocation of community norms. And therefore, my answer, Your Ladyship, is none of this is feasible. The third question posed before us is in respect of delegation of authorities, and my colleague has attempted to persuade us why delegation is a better word than ceding or surrendering or sacrificing. My answer to this question is that
This is being reluctantly done. And indeed, there is more political rhetoric along these lines than anything. Question 4 will take a little bit of my time because my presentation hopefully attempts to address that and puts in place a regime that deals with accountability of member states. And so hopefully after I answer the 5th question, in the next 5 or so minutes, I will lay out the regime that I have in mind. Then the question 5 is about the European Union. That appears to have been our model for supranationalism. Question: any lessons for ECOWAS? And the only lesson, and it's a significant lesson, that I take from this is that despite the different languages, despite the different legal regimes, despite the different levels of community economic stages of development, they have achieved a considerable level of success. And if, therefore, that is our model, then despite our different languages, Lusophone, Francophone, Anglophone, despite different sizes, population and size of Cape Verde, contrast that with Nigeria, despite economic differentials, despite it all, there is hope. But that hope can only be attained if we are committed to what we set out to do. We are not compelled to cooperate. We are not compelled to integrate. We are not compelled to do supranationalism. We are not. And if we don't want to do it, let's chicken out. But if we want to do it, let us do it. Madam Chair, this therefore will take me to the crux of my presentation. There were some sobering facts which came out of the first session yesterday, starting off, of course, with the presentation of the President of the ECOWAS Court, and nearly all of those speakers did. We learned, and we're not surprised, that only 35% of the instruments, etc., that have been adopted at the ECOWAS level have been ratified in member states. 65% have not. We learned that the compliance rate of ECOWAS court decisions is a mere 30%. We learned that only 6 out of 15 member states, that is 40%, have appointed the compliance officers to ensure that there's compliance in the member states. And when the time came for the president or chief executive of the bank to speak, he also indicated that despite advancing credit, etc., for economic and business development, when there has been default, when there has even been judgment, there has not been any compliance. These are not only sobering facts, they are shameful facts. And if we want ECOWAS to stand for something, we must do something about it. The entire discussion is about sovereignty. A speaker earlier on today indicated that the classical notions of sovereignty have changed, and I share that view. It is said, and it is right, if we keep thinking the way we have always thought, and we keep doing the things we have always done, we will keep getting the results that we have always gotten. And the results thus far, 47 years and counting, or 27, 37 years and counting, depending on what the reference point is, it's not been good. We can pat ourselves on the back that we've done something, we've moved from zero.
But the standard of measure shouldn't really be where we came from. The standard of measure should be where we said we want to go and how far we are away from that. And it appears to me that we are quite far. Some truths need to be told. If we want all states to denounce dualism, it won't happen. If we want all states to amend their constitutions in such a way to expressly permit supranationalism, it won't happen. These are realities. So how can we achieve what we set out when we set up ECOWAS in the first place, and when, after the passage of time, we revised its mandate, introduced other institutions to get us, in quotes, to the promised land? Madam Chair, I'm suggesting that a practical way out, which recognizes the interests of states and perhaps give them comfort, but which recognizes the need to strengthen these institutions, is, amongst others, through the doctrine of deemed domestication. Any deeming actually says this status or situation is not in fact the case, but it is considered to be so, no different from constructive knowledge. You may be totally ignorant about the subject, but it will be imputed to you. We should be doing some of these things, taking into account legitimate interests and taking into account the aspirations of the organization. There are 3 dimensions. I'll just mention them quickly, and then I'll take my seat. This is a sequel to the paper, and hopefully after the conference it will be revised, and the revised version will be tabled with the Secretariat. But there are 3 principles which precede the dimensions, and hopefully the captioning of the principles should speak for themselves. Principle 1, the principle of sincerity of states. When states come together and say they want to set up an organization, when states ratify a treaty, when states put together bodies and organs of the Union, it should be deemed to be that they were sincere. It's not a political statement, it's not a rhetoric, they were not just joking. And we can hold them to it on the principle of sincerity of states. The second principle is a principle of sufficiency of ratification. We should have a way where it is not left to the individual legal systems and perhaps to the interests of a government in question to decide whether steps will be taken to domesticate or not. Once ratification has taken place, certain consequences and sequels should be deemed to follow. And the third is a principle of the recognition of ECOWAS bodies, including its courts. Very briefly, as I said, I'm mindful of the time. The 3 dimensions are the legislative dimension. In the quest, Madam Chair, to make ECOWAS and its bodies, particularly its court, effective in the disputes, for example, that will appear before them, on the occasions where they will have to even render advisory opinion, what should be done? I am mindful, for example, that in some jurisdictions, Ghana included, there is constitutional provision, say for subsidiary legislation, for laying before Parliament. When the ECOWAS Parliament passes what I will call an edict,
supplementary act or otherwise, the clerk of the parliament should transmit to the clerk of the parliaments of all of the member states that edict. Give 20 working days, that may amount to 25 or 28 days, public holidays, weekends included, the opportunity of any state that has any concern or reservation to react to that portion of the edict. In the absence of receipt of any reservation on the entire edict or a part of it, it shall be deemed that it has been adopted. It will strengthen the arm of the ECOWAS institutions. It will enable state parties, if they have legitimate concerns, to point them out, particularly how those provisions are at variance with their national constitutions. And it will not depend on the type of legal system that a country operates. This is a legislative dimension. The judicial dimension of it, as we said, few decisions have been enforced. Sometimes parties don't even appear. And we noted earlier in the course of the day, referrals have been zilch. But we also know from our different domestic jurisdictions that arbitral awards, decisions of ombudsmen and human rights commissions aren't self-enforcing. Such decisions are enforced or enforceable by the high courts and the officers who take them there. The officers who take them there aren't and needn't necessarily be the state parties. When we have a system where more than half have not appointed any such, in quotes, enforcement officers, and where the less than half that do have just done it on paper and they don't enforce, we cannot realistically expect those people to enforce decisions. If domestic courts have arrangements where, for example, administrative tribunals and constitutional bodies can have enforcement through the judicial system, and when chief justices of the member states assist in composing the community court and meet from time to time, when the community court, I suggest, has a decision, it can route it to the High Court through the Chief Justice, and the enforcement mechanisms can take place there. If a state party or any other party has any reservations because a request for enforcement doesn't necessarily mean that the decision will be granted. Human Rights Commission decisions and National Labor Commission decisions at enforcement stage are not necessarily enforced. So it's not necessarily an automatic rubber stamp activity, but it will still be an extension of the judicial process within the home state, and I think this will provide comfort to the home states. You please round up. And that's the final point, which is on the compliance dimension. The African peer review mechanism had a system such that not only was there self-assessment, but that self-assessment also resulted or translated into institutional assessment. Perhaps the Commission should introduce an ECOWAS peer review mechanism, which it controls itself to see the compliance rate and to call out defaulters and to encourage them to do these. If we throw our hands in the air and say on the basis of sovereignty there are difficulties, or if we are too idealistic and think that supranationalism has carried the day, the next 50 years we will still be holding on to ECOWAS and it will not have achieved its purposes. I hope these suggestions will be helpful in addressing the institutional bottlenecks and provide a way out for effectiveness. Thank you for your attention.
Thank you, Dr. Botsi Simpson. I think you helped to summarize the whole of this session by looking at each one of the issues for determination and given a perspective that is not different from what the individual panelists have actually taken time to speak to us. So thank you for that compressed analysis that you did. And I have my own personal comments, but I would leave that to the end when everybody would have had the opportunity to interrogate what our panelists have taken time to speak to us about. So the floor is open now for questions and comments, which we'll try to make brief and to the point. So if you have any comments, or questions for, please identify the panelists that you direct your questions to. Professor Ladan, you have the floor. Thank you, Madam. Microphone that is on. Okay. Madam Chairperson, I think first Dr. So raised an important issue on why national courts are reluctant to accept the supremacy of ECOWAS community law over national law. And Professor Bozimo also raised the need for us to construct a deemed domestication tripartite principles. In my view, the question raised by Dr. So and the proposal by Professor Bozimo, they are all dependent on one way forward point, and that is continuing judicial education and continuing legal education, because our judges are not resisting just for the sake of resistance. It's about empowerment, about community law and practice. The same thing applies to the lawyers who litigate in our national courts. It's also about continuing legal education of the bar and the legal academia in the member states. So I think moving forward, my Lord, is about both in addition to what the court is doing, I think the bar, and the academia need to do actually their own bit. And I said it yesterday and I'm repeating it. Because unless we continue to engage, other stakeholders in continuing legal education about community law and practice in ECOWAS, we may not be able to get the sensitization getting actually deeper into those that do resist, this kind of actually notions. And I think, in fairness to all our judges and even our actually lawyers, they never claim to have even read or specialized in international law. Talk less of the emerging field of community law and practice. It is an emerging field. So they need continued judicial education for judges, and they need continued legal education for lawyers, and the same thing actually for the legal academia. And I think this is one practical way forward. Thank you. Thank you, Professor Ladan. Professor Woke, you have the floor. Thank you, Chairperson. I think the problem of issues of community law arising in municipal courts goes beyond education. I think we have emphasized
essentially that unless community law becomes part of the domestic law, especially in most common law states, it may not necessarily arise before national courts in the course of litigation. Because community law, first of all, has to be recognized by the municipal jurisdiction and become part of municipal law before they can essentially arise before national courts. Because if they do arise before national courts in situations where the community law, or whether it's the acts, the ECOWAS acts, protocols, and so on, has not been domesticated, it is possible that the national judge will not make a reference to it because it's not part of domestic law. So such issues may only arise only in situations where community law has been domesticated, for example, because we tend to mix the issues of domestication with ratification. International treaties only need ratification where there are provisions for ratification. Mere signature is sufficient to bind the state where there are no requirements for ratification. It's only where a treaty suggests that before it comes into force, it has to be ratified by the state parties to it. So, but on the other level, domestication is a process whereby a national jurisdiction recognizes and makes community law part of its law. And it can only arise before its course in those circumstances. For example, if you talk about supplementary acts by ECOWAS, and you go before Nigeria and you plead that particular act, a Nigerian court may not recognize it because it has not become part of Nigerian law. I think I wanted to make some such clarification, in my own opinion, of course. Thank you. Thank you, Prof. VP, you have a question? Okay, yeah, you have the floor. Merci, Madame la modératrice. Non, avant de poser ma question, je voulais demander au professeur Nwoke, qui lui-même a été juge à la cour de la CEDEAO. Et ça, cette question-là, je crois qu'avant qu'on quitte ici, il faut qu'on en finisse avec. Domestication. Beaucoup d'exposés ont été faits ici et on sait que, vraiment je m'excuse, hein, c'est la mauvaise foi des États qui nous amène à cela. Vous ne pouvez pas aller à l'international avec des États comme vous, négocier, accepter, apposer votre signature et puis aller dans votre pays dire que vous n'appliquez pas parce que vous n'avez pas domestiqué. Mais vous attendez quoi pour domestiquer? Et il vous faut combien de temps pour domestiquer? Je vous rappelle que si on prend le traité de 75, la CEDEAO a 47 ans aujourd'hui. Si on prend le traité révisé de 1993, la CEDEAO a 29 ans. Mais il faut combien de temps pour domestiquer un texte? Ça aussi, vraiment, c'est pas bon. C'est la mauvaise foi. On ne peut pas avancer avec ce genre de choses. Regarde le cas du Bénin. La Cour constitutionnelle du Bénin s'est permise de prendre une décision dans laquelle elle dit qu'elle annule tous les arrêts rendus par la Cour de la CEDEAO depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi et de quelle manière? Est-ce qu'une juridiction nationale peut annuler les décisions d'une juridiction internationale? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'une juridiction peut annuler rétroactivement des décisions qui ont été rendues avant même elle-même sa création? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Mais nous sommes en train de errer. Alors que nous sommes des juristes, on doit comprendre cela et on doit avancer.
Moi, je crois le principe. On vous a dit, quand vous avez signé là, il y a une règle internationale qui dit que c'est applicable à vous, même si vous... Ça c'est des mesures internes. La domestication, c'est un problème interne. Ça ne regarde pas les autres. Si vous aviez dit aux autres États que vous n'allez pas domestiquer, alors le traité ne va pas avoir lieu. Bon, ma question était de savoir, est-ce que... deux questions. Première question au doyen de la faculté. Est-ce que le fait qu'il existe un parlement au niveau de la CEDEAO, mais qui n'a pas encore reçu pouvoir de légiférer, ne rend pas pratiquement difficile l'existence d'un droit communautaire acceptable au sein de toute la communauté? Parce que nous parle de droit communautaire, mais en fait, le droit communautaire actuel, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On dit aussi qu'on peut prendre dans toutes les conventions internationales les principes qui sont applicables, et puis les principes généraux du droit international sont applicables, et puis ensuite les directives, les protocoles, traités qui ont été signés. Mais en réalité, le droit communautaire dont nous parlons, en quoi consiste-t-il? Et qu'est-ce qu'on doit aller dire aux États quand on veut leur parler du droit communautaire? C'est quoi le contenu de ce droit communautaire? Personne n'a encore donné le contenu de ce droit communautaire qu'on doit dispatcher au niveau des États. Donc il y a un problème avec les juges. Question à M. Sow, le docteur Sow, par rapport au principe de non-épuisement des voies de recours. Alors, je ne sais pas quelle est exactement votre position. Vous avez dit que le principe de subsidiarité fait qu'en principe, on devrait aller devant les juridictions nationales une fois qu'on a épuisé ces recours internes avant de pouvoir venir devant la Cour de justice. Bon, ça c'est vrai, c'est le principe de subsidiarité. Mais la CEDEAO n'a pas adopté ce principe. Et la CEDEAO allait directement. Donc, les principes d'épuisement des voies de recours n'existent pas devant la Cour de justice de la CEDEAO. Il est permis qu'un État peut saisir directement, un citoyen, un État peut saisir directement la Cour. Alors, en principe, il ne peut pas y avoir de litispendance entre une juridiction internationale et une juridiction nationale. La litispendance ne peut exister qu'entre une juridiction internationale et une autre juridiction internationale. Cela est écrit dans le principe. La Cour de la CEDEAO dit qu'elle ne peut pas recevoir de requêtes lorsque les mêmes faits et la même affaire a été portée devant une autre juridiction internationale également compétente sur la matière. Mais avec les juridictions nationales, il n'y a pas de litispendance, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne connaît pas du même contentieux. La Cour est là-haut, pour le moment, ne juge pas des affaires commerciales, des affaires civiles, des affaires... Le seul point de connexion entre nous, c'est les droits de l'homme. C'est tout. Donc, je voulais m'arrêter là pour... Merci, madame la modératrice. Thank you, VP. Yes, you have the floor. We just be brief. Time, there are quite a number of people, and time is not against us. Is against us, rather. Yeah. Sur la question de l'épuisement des recours, c'est inquiétant de revenir sur ce sujet, de demander que la Cour de la CEDEAO revienne sur ce principe qui nous a permis. Moi, je suis avocat. J'ai plaidé plusieurs fois devant la Cour et j'ai siégé pendant 10 ans à la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai fait d'autres recours. Nous sommes très heureux qu'on ne nous oppose pas cette question de l'épuisement des recours nationaux. Parce que nos juges, sur un certain nombre de questions de droits de l'homme, mettront 10 ans pour régler un seul problème. À supposer que le traité nous ramène à ce principe, il y aura un recul de la question des droits de l'homme. Je prends le problème que j'ai évoqué ce matin sur le droit de propriété. L'État prend votre terrain. Il ne vous indemnise pas. Et vous saisissez le tribunal, un tribunal, vous allez au tribunal, à la cour d'appel, à la cour suprême.
ça vous prend 10 ans, 15 ans. Alors que c'est le droit de propriété qui est violé. Si vous allez directement à la cour de la CEDEAO, nous avons l'habitude de régler ces problèmes-là, pas en moins de 6 mois, en moins d'1 an. C'est plus facile. Donc, évoquer le problème de l'épuisement des voies de recours, c'est emprunter un chemin qui va encore nous amener dans des débats. Les chefs d'État vont se saisir de ça, vont se réunir, vont dire, il faut qu'on révise le traité. La CEDEAO va avancer et il ne faut pas évoquer chez nos chefs d'État des questions qui vont nous faire reculer. Il faut penser à ce que nous pouvons faire pour évoluer, pour que nous améliorions le système. C'est extrêmement important. Oublions cette histoire d'épuisement des voies de recours. La deuxième chose, Madame la Présidente, et j'en aurai fini, la question de la domestication est une question également de mauvaise foi. Quand vous allez vous engager sur le plan international, aujourd'hui nous évoluons, vous n'avez pas besoin de venir faire un procès. De toute façon, ça nous étonne que ce soit le Bénin qui crée cette situation avec l'exemple de démocratie qu'on lui connaît. Bientôt le Sénégal va le faire, le Togo va le faire, la Gambie va le faire. Il faut éviter tout ce qui peut servir de prétexte à nos chefs d'État de regretter d'avoir créé cette cour et tous les problèmes que ça leur crée. Et nous vous soutenons, nous devons renforcer le pouvoir des juges et le pouvoir de cette cour que de trouver des choses pour les chefs d'État d'amoindrir ces pouvoirs. Je vous remercie. Thank you. Yes. Muito obrigado, moderadora. Eu queria apenas reforçar a ideia aqui sublinhada pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO. Primeiro, relativamente à questão da domesticação. Realmente isso não existe. Não existe, até porque no quadro do direito comunitário há o princípio da aplicação imediata do direito comunitário. Ela é da aplicação imediata. O único caso, a única situação em que podemos falar, ainda de forma imprópria, de domesticação, é no caso de transposição das diretivas. Mas mesmo aí, as diretivas são de transposição obrigatória. Os Estados são obrigados a transpor, a fazer a transposição das diretivas. Portanto, isso não tem nada a ver com a domesticação. Bom, por outro lado, em relação à questão de fontes de direito comunitário, elas existem. Desde logo, existem fontes primárias, nomeadamente o tratado, o protocolo adicional, mas também há fontes de direito derivado da comunidade. É o caso do ato adicional, o caso dos regulamentos, das diretivas, das decisões, e há ainda um direito derivado que é subsidiário, a questão da jurisprudência e os princípios gerais do direito. É o conjunto dessas normas que são considerados direito comunitário. Não há nenhuma comunidade que não tenha o seu direito, que não tenha um conjunto de normas que regula o seu funcionamento. Portanto, não há dúvidas quanto a esse aspecto. Em relação à questão do Benin, de facto, nós também, a nível do Tribunal da UEMOA, temos um problema semelhante com o Tribunal Constitucional de Benin. E trata-se do caso da aplicação do regulamento da UEMOA, que fala sobre o exercício da função de advogado. Portanto, nomeadamente, diz-se naquele regulamento que a pessoa que é professor universitário, que exerce essa função a tempo inteiro, não pode exercer simultaneamente a função de advogado. E o Tribunal de Justiça, perante esta situação, a Justiça da UEMOA, disse que, de facto, isso não podia acontecer. Mas a pessoa, portanto, a pessoa que se sentiu lesado com esta decisão, interpôs uma ação no Tribunal Constitucional de Benin, e o Tribunal sentiu-se na competência, no poder de dizer que esta disposição da UEMOA não vincula o Estado de Benin, e por essa razão a pessoa tem razão, deu razão à pessoa, ao professor, no caso, e dizendo que esse professor pode exercer essa função. Mas isso pode ser atacado, porque trata-se de uma instituição do Estado de Benin que está a violar o tratado da UEMOA. Portanto, é o chamado incumprimento
das regras, das obrigações do tratado, e isso acho que quer a nível da UEMOA, mas também quer a nível do Tribunal da CEDEAO, o Estado do Benin pode ser acionado por causa desse incumprimento. Muito obrigado. Yes. Merci beaucoup. Je vous remercie des panélistes pour leur exposé. Merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Alors, donc, moi, je veux rebondir sur la question du principe de subsidiarité. C'est vrai que la CEDEAO a fait un bond en avant, très révolutionnaire, mais à mon sens, je suis d'avis avec Dr So, qu'il faudrait peut-être canaliser ce principe. À mon sens, pour que la Cour soit saisie, c'est une réforme que je suggère ici. Il faudrait d'abord qu'il y ait un cas manifeste de déni de justice. Deuxième hypothèse, il faudrait qu'il y ait l'absence totale de mécanismes internes pour la réparation du préjudice, dont la réparation est poursuivie devant la Cour commune de justice. Et troisièmement, il faudrait qu'on soit dans le cas d'un procès qui ne respecte pas le délai raisonnable. Je pense que dans ces trois hypothèses, même si une juridiction interne est saisie, on doit pouvoir donner la possibilité aux citoyens communautaires de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour que son droit soit sanctionné. Parce que le risque aujourd'hui, de plus en plus, la Cour va gagner les cœurs des citoyens. La sensibilisation aidant, la vulgarisation aidant, les gens vont prendre connaissance de l'existence de cette Cour. Et nous risquerons de nous retrouver dans tous les cas d'ouverture de saisine de la Cour, que les gens délaissent les juridictions nationales pour se ruer vers la CEDEAO et le contentieux sera ingérable. Donc pour ça, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à une répartition harmonieuse des compétences pour permettre à la Cour de se saisir des cas éminemment importants et sérieux pour qu'il n'y ait pas beaucoup de flottement à l'avenir. Je vous remercie. Ouais, merci, Madame la Présidente. Je reviens sur la question pour juste un peu se rafraîchir la mémoire depuis la conférence de Lomé par rapport à la création des institutions de points focaux et judiciaires qui devaient se faire dans les États membres. Je me rappelle bien dans la salle, c'est pour un peu approcher l'idée que le vice-président de la Cour de justice vient de faire par rapport à qu'est-ce qui bloque les États à domestiquer un certain nombre donc, de textes. Moi, je me rappelle bien, à Lomé, on a retenu une recommandation pour que les États qui ont été le jour-là pour la conférence à faire des plaidoyers, à essayer de pousser les autorités à finaliser le reste des domestications. Et nous avons fait quelque chose par rapport à cela, mais cela n'empêche que la Cour elle-même, accompagnée de la commission de la CEDEAO, accompagne les unités et les services qui sont en charge de cette question à faire ce plaidoyer. Parce qu'il s'agit de domestication. Une fois qu'on domestique, c'est-à-dire le chemin est libre d'interpréter et de l'utilisation de ces textes, qui sont d'ailleurs mal connus. Donc pour ce point, moi je recommande à ce que, en dehors de 6 États qui ont déjà fait l'effort de nommer des autorités judiciaires répondant aux questions CEDEAO dans les États, vous avez vu, le record est très mauvais. Sur 15, on n'a que 6. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Que la Cour de justice de la CEDEAO, accompagnée par justement la Commission, essaie de faire un effort pour faire le plaidoyer auprès des autorités de ces États membres, accompagnant justement les efforts que les unités, c'est-à-dire les cellules nationales font, et les missions diplomatiques par rapport à cette question-là, les questions judiciaires, pour que ça soit créé. Parce qu'une fois que cette autorité est nommée, je pense que déjà une partie de Paris est gagnée. C'est-à-dire on commencera donc à la question d'interpellation de tout ce qui est comme législateurs, les législateurs nationaux qui devaient nous accompagner à la rédaction et au processus de domestication, qui est une chaîne administrative à l'intérieur de chaque État.
Bon, maintenant, le deuxième point, c'est sur la question, justement, de la fuite en arrière des États membres. Je dirais bien que les États membres, ce n'est pas tous les États qui n'accompagnent pas ou qui n'essaient pas d'appliquer les textes. Il y a certains États, si vous regardez l'évaluation de la commission de la CEDEAO, il y a certains États qui sont de bons élèves. Il y a d'autres, justement, qui refusent ou bien qui font des freins. Pour pallier à ces problèmes, la commission de la CEDEAO doit continuer exactement à accompagner, non pas la Cour, mais le Parlement lui-même, qui a un rôle à jouer pour cette question d'intégration. Parce que c'est bien ce que la Cour fait aujourd'hui. C'est très bien ce que la Cour fait, comme en organisant ce genre de rendez-vous, en organisant ce genre d'occasion, des experts, des professeurs qui éclairent et qui donnent le chemin à suivre par rapport à l'amélioration de la question d'intégration économique. Mais il y a aussi le rôle des parlementaires. Il s'agit du peuple, il faut aller vers la base, essayer de remonter l'information, de sensibiliser. Donc, pour ce cas, la Commission a une grande obligation de faire une mission de suivi-évaluation. Je l'ai dit ce matin et je le répète, pour ce cas, pour cette thématique actuelle. Donc voilà les deux points que je voudrais dire sans abuser du temps. Merci. Thank you. We'll take the last question and then we'll revert to the panelists. Mr. Anene, you have the floor. Thank you very much, my lady. I want to commend all the panelists for their brilliant presentations. I just want to comment on one or two of the issues that have been raised, especially from the floor. We sometimes will appear to confuse or conflate the issue of ratification with domestication. In at least most common law jurisdiction, ratification is an executive act. It's not something that goes before a parliament, whereas domestication is a legislative act. It is only a legislature that can incorporate treaties into the municipal realm. That is clear. And having said that, let us equally look at the provisions of the revised treaty. The revised treaty talks about ratification and that a certain number of states, minimum 8, would have ratified a protocol for it to come into force. But Article 5 of the same revised treaty talks about domestication and it imposes an obligation on all member states to domesticate the ECOWAS revised treaty and other ECOWAS community acts. And this is where member states are failing. They are failing in ratification, they are failing in domestication. These are issues that are of grave concern because we saw in the case of Chudimba against Ghana, where the High Court in Ghana refused to implement the judgment of the court on the ground that the ECOWAS revised treaty and the protocols of the states have not been incorporated into the national laws of Ghana. That is, any dualist lawyer or judge will easily understand that. But the monists and the dualists have different approaches. It is easier for the monists in the sense that once the treaty comes home and it is published, it is self-executing. But it is not the same thing for the dualist states because incorporation is key. And without that, it will never have the force of law. So we must recognize these differences. And I want to touch briefly on the issue of, this exhaustion of local remedies. Exhaustion of local remedies has a purpose, but we must recognize that it is a flexible rule of customary international law. It is flexible. It can be waived away, it can be compromised by the parties, it can be legislated away by the parliament. These are issues. So when we come here and we talk about exhaustion of local remedies, we are being dogmatic. The question I want to ask, what is the benefit of exhaustion of local remedy to the common ECOWAS community citizen? It is an obstacle on its way. And we'll come here to insist. Because we would read this thing, let us look at theories and let us look at practice. What is the benefit of
exhaustion of local remedies to the average ECOWAS community citizen. And I want to give you two examples. Apart from the jurisprudence of the court is completely settled on this issue. Completely settled that there's no requirement for exhaustion of local remedy, and it is to the advantage and to the benefit of the ECOWAS community citizen. If you want to impose that rule, it is an existential threat to ECOWAS Court of Justice. Because if it is imposed, ECOWAS Court of Justice is dead. And I will give you the example. Out of 589 cases that have been lodged before the ECOWAS Court of Justice, since inception, only 3 have been brought by member states or institutions of the community. So if you remove the other cases that individuals and NGOs came directly before, and we now say, you cannot come, ECOWAS Court of Justice is dead and buried that very day. So let us remember that, apart from the fact that it is not of any benefit, it is not of any benefit to the community. We should be thinking, how do we hold member states accountable? Because the greatest challenge, ECOWAS Court of Justice is alive today because of the access individuals have to the court. If you block that access, it's a major impediment, the court is gone. So let us be very careful. When we just come here, we mount doctrines that may be applicable in other claims. And let us face the facts. The community citizen has a choice. It has a choice to go before the national courts or come before the ECOWAS Court of Justice. Nobody, ECOWAS Court of Justice has never put advertisement to say community citizens come to the ECOWAS Court of Justice. They have a choice. They have a choice. And if for whatever reason, a community citizen decides that I want to go to ECOWAS Court, he has his reasons. There are cases that have lasted up to 20 years before the national court. They get to the highest court and they say, retry de novo, go back. If after 20 years, what are you litigating before the ECOWAS Court of Justice? I want to know the benefits because I don't know. Even read the textbooks on this issue, you will know that it is the greatest obstacle anybody that wants to access an international court will face. But if it's an obstacle in the Western world, what is it here? What is it going to be? It's going to be worse here. So please, let's all be careful. We'll stand to gain nothing by inputting that. And this is a threat that is facing the court that we'll have to be careful in how we handle this issue. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for your contribution. Now, I'll just flip over for the last comments, and I will start with Dr. So here. Brief, please. Our time is running off. Yeah. Merci, Madame, de me passer la parole pour réagir très rapidement par rapport aux interpellations qui m'ont été adressées. Alors, la première intervention est celle du professeur Ladan. Je voudrais joindre ma voix à votre voix pour dire que je suis d'accord parfaitement avec les propositions que vous faites. Effectivement, il y a un besoin de formation des juges nationaux. Des fois, ce n'est pas par rejet du droit. Ils rejettent l'application des droits communautaires simplement parce qu'ils considèrent le droit communautaire comme un droit venu d'ailleurs. C'est un défaut de connaissance qui explique parfois la réticence du juge national à l'appliquer, à lui donner une effectivité. Alors que le juge de droit commun en matière de droit communautaire, mais c'est le juge national. C'est à lui qu'il incombe au premier chef de donner corps à ces dispositions-là. Donc, effectivement, il y a un besoin de formation à ce niveau. Donc, dans les curricula de formation des magistrats, il serait intéressant qu'on intègre des cours de droit international des droits de l'homme, des cours de droit international général, mais également des cours de contentieux communautaire. Je crois que c'est absolument nécessaire. Alors, professeur Ouoké, je suis parfaitement préoccupé par la question que vous avez soulevée par rapport à la domestication. Alors, je voudrais juste très rapidement revenir sur les modalités dans lesquelles les dispositions communautaires doivent être intégrées. Il faut faire la différence entre les dispositions de droit primaire qui ont besoin d'être ratifiées effectivement pour entrer en vigueur, mais de l'autre côté, il y a les dispositions de droit dérivé.
c'est-à-dire tous les actes qui sont pris en application des traités, c'est-à-dire les règlements, c'est-à-dire les directives communautaires, les décisions communautaires. Ces actes-là n'ont pas besoin d'un acte de droit international, de droit national pour entrer en vigueur. Si aujourd'hui, un État membre refuse ou bien fait obstacle à l'application d'une disposition de droit dérivé au motif que ça n'a pas été domestiqué, je suis désolé, c'est une pratique contre-allégale qui va à l'encontre en fait, de son engagement dans le traité. Et s'il y a cette... Parce qu'il aura simplement invoqué une disposition de droit national, des raisons de droit national, pour faire obstacle à l'application d'une disposition de droit communautaire. Et un tel comportement, de façon manifeste, est considéré comme un cas de manquement. Et dans la rigueur des principes, si un État a cette position-là, a cette pratique devrait faire l'objet d'une sanction par le recours à manquement. C'est ça la réalité, parce qu'il y a des différences selon qu'on soit en droit international pur ou qu'on soit en droit communautaire. Pour le droit communautaire, les actes de droit dérivé sont d'application immédiate. Ça, c'est le principe. Voilà. Maintenant, s'il y a des particularités en fonction des dispositions internes, cela ne peut pas faire obstacle à l'application de ces normes-là. Le faire, c'est vraiment aller à l'encontre des traités, des accords, en fait, des engagements que les États prennent au niveau des traités. Alors, Monsieur le vice-président, j'ai beaucoup apprécié votre observation, mais je voudrais être clair et repréciser ma pensée par rapport à la règle de l'épuisement des voies de recours internes. Je voudrais rassurer également Maître, l'avocat du Togo, pour lui dire que dans mon propos, je n'ai pas dit qu'il fallait remettre en cause totalement la pratique consistant à ne pas exiger l'épuisement des voies de recours internes. J'ai dit que ça peut créer des problèmes dans une certaine mesure. Comment? Dans certaines situations, il arrive que, avant même que le juge national ait terminé sa saisine, que les parties se retrouvent à Abuja en train de discuter du même procès. Ça peut brouiller un tout petit peu, en fait, la logique qui est en train d'être menée au niveau national. Et qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Moi, je vous ai donné un exemple où, au moment où une personne qui a été poursuivie au plan pénal au niveau national, au moment où le juge était en train d'exercer son office sans avoir terminé, les parties, en fait, l'avocat de cette partie de la personne poursuivie a fait un recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et un arrêt a été rendu disant que le procès n'est pas équitable. Mais ça a étonné le juge national qui disait, mais moi, je n'ai pas encore terminé mon procès. Le procès est encore en cours. Comment on peut juger ce que j'ai fait et dire que mon procès n'est pas équitable? Enfin, moi, je ne me sens pas obligé d'appliquer cette disposition-là. Parce que, voilà, je suis saisi d'une infraction, je n'ai pas encore terminé, et même si je termine, il y a des voies de recours, donc je ne peux pas reconnaître cette décision. Alors, moi, je dis simplement qu'il faut réaménager ce principe de l'épuisement des voies de recours internes. Parce qu'en réalité, ce principe-là, l'exigence des voies de recours internes, elle existe devant toutes les juridictions internationales qui sont compétentes en matière de violation des droits de l'homme. Il n'y a qu'au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO que cette exigence-là n'existe pas. Et je vais vous faire un tout petit peu l'historique. Rappelez-vous, la première fois où on a parlé d'épuisement des voies de recours internes, c'est dans le protocole de 2001, article 39. Qu'est-ce qu'on a mentionné là? Après épuisement des voies de recours internes. C'est très clair, allez lire. C'est par la suite que la Cour de justice a interprété le protocole de 2005 en disant que cela n'a pas été repris. Donc moi, je n'en fais pas une condition de recevabilité. Je suis d'accord avec la Cour. J'ai même dit dans mon propos que ça faisait partie aujourd'hui de l'ADN de la Cour de justice de la CEDEAO et qu'il fallait garder. Mais en le réaménageant, comme l'a dit le bâtonnier du Niger. Et ce réaménagement-là, aujourd'hui, il est même accepté par la Cour dans sa jurisprudence. Je vous renvoie, vous êtes du Togo, je vous renvoie à l'affaire Koukou et 33 autres contre le Togo. Dans cette décision-là, vous verrez que le juge communautaire de la CEDEAO a développé en fait un principe intéressant, c'est celui du recours prématuré. Recours prématuré. Parce qu'au moment où il était saisi, le juge CEDEAO, en fait, la même affaire était pendante devant une juridiction suprême du Togo. Le juge a dit, dans cette affaire-là, ma saisine est prématurée, donc je fais une irrecevabilité en l'état, en attendant que le juge saisi, en dernier ressort, termine. Voilà un mode d'aménagement, c'est tout ce que je dis. Mais je ne dis pas, et je le répète, qu'il faut revenir sur la règle de l'épuisement des voies de recours interne telle que c'est pratiqué au niveau de la CEDEAO. Merci. Are you finished?
Oui, il y avait d'autres questions, mais il n'y a pas de souci. Je peux vous donner la parole, puisqu'on a un défi avec le temps. Je vous rends la parole, Okay. Madame la Présidente. Yes, okay. Please, can you take the floor? Please give him the microphone. Thank you very much. As a teacher myself, I will strongly associate myself with the recommendation that continuous legal education, continuous judicial education, and the mainstreaming of this at the faculties and School of Law is essential, as that grounding is done in jurist and potential jurist, and it continues on a continuous basis, so to speak. It's very helpful. So I take that. In respect of the exhaustion of domestic remedies, whilst the case has been made, correctly so, that it is not a requirement, and it is not a requirement for good reason, it does not stop a court in considering whether, despite it having jurisdiction, it will decline to exercise jurisdiction. And therefore, the parties before the court will have to make a compelling case why, in this instant case, the court should not exercise its jurisdiction. Having said that, I associate myself with the comments both from the floor and from my colleagues about the exhaustion of domestic remedies. In respect of the automatic application of treaties, supplementary acts, etc., that is indeed the case. But when a good number of member states and jurisdictions are presenting resistance, an argument, we will have to persuade them or devise a regime to accommodate them. And I think that it is not entirely helpful to accept only the proposition, but it is also helpful to make some accommodation arrangements for that. Because if not, we will, in a sense, be burying our heads in the sand. How can we get on board all the 15 members to fully appreciate and implement what the regime stands for? I think with these, I will skip the rest of the comments that I have over here. Thank you very much, Madam Chair. Essas discussões aqui demonstram claramente que a expressão que eu usei, que é uma que a supranacionalidade na CDAO é uma realidade em construção, mostra claramente isso. Nós vemos aqui pessoas que defendem que, sim, claramente que há uma supranacionalidade, vemos outros que dizem não, ainda não é claro, porque é preciso respeitar um dos critérios da supranacionalidade, que é aplicabilidade direta. O painelista disse que uma das duas características que para ele demonstravam que essa questão já devia estar ultrapassada é que o artigo 4º diz que todos os Estados são obrigados a cumprir as regras da CDO. Agora, qual é o caminho para nós chegarmos a bom porto? Eu diria, e seguiria o que o professor Ladan disse, do caminho temos que educar. Mas educar quem? Não podemos educar apenas os juízes. Temos que educar os próprios advogados a também peticionarem junto do Tribunal da CDO para que haja mais processos, haja mais discussão sobre
aplicabilidade direta de todos os atos e normas da CDO. Outra questão, que é a luta política. Eu insisto que, se se pedisse um parecer a qualquer um dos juristas aqui, chegariam à conclusão que existe supranacionalidade juridicamente dito. Todos teriam chegado à conclusão de que, juridicamente, os atos são diretamente aplicáveis e a efeito direto. Mas, na prática, não existe isso, porque existe relutância política e também dos tribunais constitucionais, mas essa discussão pode ser facilmente ultrapassada quando nós tivermos, de um lado, os advogados a recorrerem cada vez mais para o tribunal da CDO e depois sentir-se-ão a classe política imediatamente impelida a respeitar, e os tribunais nada mais terão que fazer. Os tribunais nacionais não terão outro caminho que aceitar. Reparem que o Tribunal Constitucional acaba por ser sempre a hierarquia máxima nos Estados. E quando eles sentem que podem perder a sua autoridade porque um outro tribunal, digamos, fora da jurisdição de Cabo Verde ou de Benin ou de Senegal, está fora das suas jurisdições, mas que consegue impor e mudar o sentido das suas decisões, isso gera choques e gera, naturalmente, desconfiança, e eles, naturalmente, não querem perder esse poder de ser o último patamar. É por isso que se discute se deve ser ou não o tribunal de esgotamento, se devemos esgotar os recursos nacionais antes de se chegar ao tribunal da CDO. Para mim a questão é simples, temos dois caminhos: educar os advogados a recorrerem cada vez mais, a publicitarem que fizeram ou que peticionaram junto da CDO, e insistir também, as organizações da CDO têm que insistir para que se haja um cumprimento dos próprios Estados. Sendo assim, chegaremos rapidamente a bom porto. Thank you very much. Can you please give a round of applause to the panelists? Ahead of the concluding remark, I'd like to express my own opinion on the topic that we have engaged ourselves in the last 2 days. And I don't know if anybody is as conflicted as I am on the issue of integration, supranaturality, community, as it is here for me. And community law, on one hand, domestication and ratifications of community law, some of them don't make sense. We've had presentations helping us to understand the gradual progression of the community, that is the basis and the foundation upon which we build integration, and then we can proceed to supernatural level. And so if the 15 member states have agreed to form a community, even if it's economic, as they say, it follows that there is a consensus that they want to live together, they want to be bound together by same laws, they want to be regulated by same regulations, and they want to do things commonly. If that were so, then we will therefore need, as a start, having agreed that we do want to live in a communal nature, then we need to be regulated. And that means we need some laws to guide our behavior and how we proceed, how we adjudicate, how we resolve disputes, how we relate with each other, how we comply with each other, and how organs of these communities
implement these laws. And that leads us to development of these laws that are called that we call community laws. And I'm wondering, where are the community laws that we speak of? All we've spoken, everybody, there's a lot of talk about community laws, community laws, community laws. I ask, do we have any law on labor, for instance, that regulates employment across the ECOWAS countries? Do we have any laws that regulate standards of products, that regulates consumers, that regulates that deals with competition? Business laws that regulates how to do a business, the formation of companies that are all common to all ECOWAS member states. Do we have any one of these? And so when we talk of communal law, I'm wondering, where is the law that we are referring to? We have protocols by the ECOWAS, regulations and acts. And like I said, I'm so conflicted. I'm trying to really find out how to get myself out of this and be able to see the real path, because there's so much marrying of issues from the very beginning, even with the founding members, as how this community has been composed. We have a couple of protocols on human rights on the court. Let me see. The first one in 1991 didn't have any human right component. It's just a court. And if this court was established by the community, what are we ratifying? They decided amongst themselves that we need a court to adjudicate over disputes between us when the need arises, or to interpret some laws, wherever they are, for us. And that's the first protocol on the court. And we are talking here about that some countries say they haven't ratified. Ratified a consensus that a court be created to adjudicate dispute between themselves. What are you ratifying? Now we move on to the next one, the 2005 protocols on court. That has some human right component. And all it's saying is that the same court, we are giving you additional mandate, additional powers to decide issues of human right violations amongst us, and so that you can be held responsible for violations of human rights of our collective citizens. However, the ECOWAS Treaty has laid the foundational instrument for the implementation of this right by the ECOWAS Court. Article 4G has stated the commitment of members to protect and promote human rights of the citizens via the instrumentality of the African Charter on Human and People's Rights. So the second level is that this group of our community leaders also decided that we want, in show of good governance, we want to ensure that the human rights of our citizens are protected. And so the court that we agreed to create, we are giving you additional mandate to be able to enforce and protect their rights when violated by the member states, in accordance with the African Charter on Human and People's Rights. So, in essence, the African Charter on Human and People's Rights is a community law that the courts, that the member states have agreed collectively to be the instrument to be used in the protection of human rights.
Never mind that the African Charter is a creation of the African Union, to which all the ECOWAS member states are parties. And to the extent that it's not a national law, the African Charter rightfully can be classified as a foreign legislation to that extent. However, there are some countries that have actually even domesticated the African Charter. But let's even leave that aside and look at it from the point of view in which the ECOWAS has subsumed the African Charter as a national law, as a community law, embedding it in its treaty as the instrument for the implementation of the protection of human rights of the court that has been created. So I'm asking myself, if a law is a community law, so what then are we ratifying? What then are we domesticating? So I think that, I believe that from the beginning, the integration process that was desired and amplified in the Charter, and which no one can doubt that the founding fathers really do want to have a community of member states doing things in common, being regulated commonly, and working towards a common goal. There's no doubt about that. There has been some missteps that have been taken in requiring that institutions that have been set up in furtherance of this common goal of integration needs a further approval by member states for it to function. I think that's where the first step was missed, and a whole lot of blocks have been built on it, and then we're at a stage in which even these institutions are not recognized. The court is not recognized in any form whatsoever. Some of them don't even give it a hoot. And so, for me, I've been racking my brain since we have this conversation, and I believe that a lot of the suggestions we are given is oblivious of the fundamental flaw of the process that has been established to create an integration. We haven't even, by the time we need to then clearly understand, and how we proceed, I have no idea. How we proceed to rectify this, so that we know that if we have an integration process, then every member of that group agrees with it, and then we don't need a second level of approval for any decision that we have taken in that wise. It's a given that once we agree we are creating a court, we are creating it. Once we agree that this law, even though it's the African Charter, the contents of the African Charter can actually be replicated, and it will be termed the ECOWAS Charter on Human and People's Rights. But rather than do that, there is the empowerment that will be the instrument for which this court that has been jointly agreed to be created will operate. And so I don't know if anybody can help out in finding a solution, or if you think that there is actually any import in the way my mind is thinking. Probably I'm the one that's not thinking straight. I would like to also have this discussed tomorrow, because I think that the topics for tomorrow actually address this. And so we can sleep over it, and we can come, because we're here flogging a dead horse, and we need to find a way to bury it and get another horse that is alive and nurture it to a level in which he can run for us and get us a medal.
That is my opinion. And on that note, like I said, food for thought for all of us. Ample opportunity exists tomorrow for this to be interrogated, but I'm here wondering and saying to myself, if this is it, then how then can we say we are at the level of integration? Giving credit to various steps that have been taken, but with regards to even having a common law, common community law on several things, several areas that will regulate our human conduct. And it's only then that we can have the ECOWAS for the people, which is now where the ECOWAS is going, ECOWAS for the people, when you have laws that regulate the way we live. Right now, the laws are at the level of the member state, calling them to order and making sure they do right. But we need to know, what is my right as an employee in ECOWAS? What is the labor right? What is my right? What is the law? What's the labor law that regulates everybody in Cape Verde, in Ghana, in Senegal, in Nigeria, that is uniform, so that if you work in Nigeria and you have your right violated, you can go to Senegal, wherever, and have it implemented, and the laws will be the same. That is, in my own opinion, is what I think is the progress, the system in the EU, where they have the EU laws. The EU laws applies to everybody, anywhere you are. If you are in Portugal, the EU law is applicable. If you're in the UK, it's in Japan. It's the same law that applies to everybody on every matter. We don't have that. And so I'm still very concerned that as we gather here, yes, the ECOWAS court is the promoter of this meeting, but integration is not limited to refusal of member states to implement decisions of ECOWAS court. That's not it. It goes far beyond it. It's even a fall-off of the fact that we have not fully integrated ourselves. Otherwise, there is no reason for one to say it's a foreign judgment. The decision of the ECOWAS court is a foreign judgment, and you say and we are integrated. How can it be a foreign judgment? And so it doesn't work. My constitution does not allow me to apply a foreign judgment for a court that you have created and you have agreed to create to regulate you. I think there's a misnomer somewhere. So on this note, let me once again thank the Dr. So for a brilliant presentation. Equally, Dr. Bonzi Simpson also for actually giving us a full coverage of the issues for determination. And Dr. Swaz also, thank you very much, and enjoy your evening. Congratulations to all of us. Another round of applause for all of us for today. Good. So far, so good. We are doing well. Thank you. My Lord, a group picture with the presenters, please. Excuse me, can we wait for some information, please? So far, hello. So far, account division has been doing some payments. In case you have not been paid yet, among the participants, Court of Justice is doing some payment too. Kindly let us know. The EcoBank staff are still around. If your passport and ticketing are being collected and you are among those to be paid, you have not been paid yet, please let us know.
Barrister Hannibal Uwaifo, Justice Kekura Bangura, and Justice Januaria Costa are moderating our sessions. We thank you for a well day spent. Good night. See you tomorrow. Thank you very much. Well done, ma'am. Christina, we have been looking for you. Ezekiel. Yes. Ah, okay. Tomorrow, bus departs at 8 o'clock from your various hotels. Please remember, 8 o'clock. Thank you.